হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আর একটা জিনিস নিয়ে আসলাম। আমার বাসায় এই চিজটা সারার জন্য আনার পরে প্রথমবারে চিজের প্যাকেটটা দেখে আমার খুবই ভালো লেগেছে। শেষ হওয়ার পরে আমি বক্সটা ফেলিনি, এভাবে জমাতে জমাতে আমার কাছে এখন 3টা বক্স জমে গেছে। এখন 3টা দেখে মনে হচ্ছে এটা দিয়ে কিছু একটা বানানো যায়। আজকে ভাবছি এটা দিয়ে একটা ক্রাফট করব। এটা বানানোটা আপনাদের সাথে শেয়ার করে চলেন। এখন আমি এটা কভার করার জন্য চার্ট পেপার থেকে এটার মাপ দিয়ে কেটে নিচ্ছি। ভিউয়ার্স, আমার কাগজ কেটে নেওয়া শেষ। এবার আমি এগুলো পেস্ট করব। এখানে আমি একটু চাকার মতো ড্রয়িং করে সাইন পেন দিয়ে কিছু জায়গা ব্ল্যাক করে দেব। ভিউয়ার্স, আমার চাকাগুলো ড্রয়িং করা শেষ সবগুলো। এবার আমি এখানে পেস্ট করব। ভিউয়ার্স, আমার এই চিজের বক্সগুলো কভার করা হয়ে গেছে দুপাশ। এ পর্যায়ে আমি সাইডের জন্য এরকম কিছু চার্ট পেপার কেটে নিয়েছি। সাইডের মাপ দিয়ে কিছু ড্রাই ফ্লাওয়ার্স নিয়েছি। এরকম আমার কাছে একটা ঝুড়ি ছিল বাসায় ছোট, সেটা নিয়েছি আমি। এখন আমি স্টিকগুলো রেডি করব। ভিউয়ার্স, এখানে চাকাটার আমি সাইড বন্ধ করিনি, কারণ এখানে এই যে বাস্কেটটা রাখার জন্য এখানে একটি তাকের মতো বানাবো আমি। ভিউয়ার্স, আমি এটার মাপ দিয়ে এখানে 2টো হোল করে নিয়েছি এন্টি কাটার দিয়ে, এই যে এটা ঢুকানোর মতো। ভিউয়ার্স, যেহেতু শো পিস, এখন আমি একটা লেস নিয়ে একটু ডেকোরেশন করে নিচ্ছি। যেহেতু শো পিস, একটু ডেকোরেশন থাকলে দেখতে ভালোই লাগবে আশা করি। ভিউয়ার্স, আমি লেস লাগিয়ে ফেলেছি। এবার আমি ঝুড়িটা সহ একসাথে গ্লু লাগিয়ে শুকাতে দেব, তাহলে আমার একসাথে লেস ঝুড়ি দুটোই শুকানো হয়ে যাবে। আমি যে কাগজ দিয়ে স্ট্রর মতো বানিয়েছিলাম ওটা দিয়ে এখন সাইকেলের অন্য পার্টগুলো আমি রেডি করছি। এটা আমি নিউজ পেপার দিয়ে বানিয়েছিলাম। এবার আমি এটা সুতা দিয়ে পেঁচিয়ে নেব পুরোটা।
এটা আমি স্টিয়ারিং এর জন্য বানিয়ে নিয়েছি সাইকেলের। এটাকে এখন সুতা দিয়ে পেঁচিয়ে নেব। ভিউয়ার্স, এবার আমি সাইকেলের ফ্রন্ট পার্টটা বানাবো। ভিউয়ার্স, এই যে আমার সামনের চাকা রেডি। আমার নিজেরই আসলে অনেক মজা লাগছে জিনিসটা এখন দেখতে। এবার আমি পেছনের এটা জোড়া লাগাবো। ভিউয়ার্স, আমার সাইকেলটা রেডি। এবার বাস্কেটের জন্য আমি কিছু ড্রাই ফ্লাওয়ার্স নেব। আশা করি ক্রাফটটি আপনাদের ভালো লাগবে। আর আমার ক্রাফট আরো বেশি বেশি দেখতে চাইলে আমার চ্যানেলটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদের জন্য অনেক বেশি বেশি দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।